Divya Priya இல்லைங்க. ஓகே, Divya Priya தான் வந்துருக்கு. Sabari, Sir, can you tell me? Everyone got vaccine. So therefore, the COVID, whoever got vaccine, they are recovering very, very quick. So therefore, lockdown not at all possible. Online mode not at all possible. So try to study. Again and again we are telling, we are giving limited portions. Okay, but you people not studying in a regular basis, only after announcing the date or previous day night of the test only you people are reading. Therefore you people are again finding this subject is a difficult one. Am I correct? சார் ஃபுல்லாக இருக்குது சார், ஃபுல்லாக தியரியாக இருக்குது சார், நிறைய பேஜஸ் இருக்குது சார். சிறுதுளி பெருவெள்ளம். Am I correct? Every drop, if you say, after a couple of years, it may become a ocean. The same thing is applicable for the learning process also. Please study on a regular basis and try to understand, don't memorize. That's why that is the reason why you people join engineering. Learning and doing something. Okay. But the doing process is very, very dead slow. You ask your friends, yesterday they came to campus, within a couple of hours, we finished one wonderful application-oriented project. Ask the experience with them. And also I noticed that we shared the video in the group. No one has given any feedback to them. See, actually, we have ARM 7 in our syllabus. Fortunately or unfortunately, we are unable to cover. But one fellow took a challenge to do the particular mini project with the help of the same processor, and he did. He got some partial output. And I requested him to record. He refused, sir. Sir. I requested him to record and said, why? Whoever sitting in a home, if you play the video and if you go through that, you can ask your friends how they did. Okay. The same procedures if you conduct in your home, you too get the same kind of output. But that culture, I don't know why it is vanished. No one appreciated that fellow. And also one project we did, that also no one commented. Because if you comment again, that fellow will ask, where is your project? Am I correct? Okay, we will wait for your project. At least give a request, use some private chat to those two. Okay, they will be happy. Okay, the appreciation is the one always the human wants to boost and move further. Okay, yes, thank you. Today we will get into module 3. I hope everyone wrote the test well. They told sir personally. Then it will be very, very happy, Sabri. I'm really happy. They personally they give some comments and also ask them what kind of modifications they want. What is the feedback you collect? Okay, you send on feedback form and collect the feedback. What are all the pros and cons, or what are the features they need? Like that, you collect everyone you do. You finish your project, send it to your friends, and also send one feedback form to them and ask them to fill. What are all the feedbacks they are giving? Based on that, you modify your thing if it is a valid one. Okay, then it will be a fantastic project. Rohit is searching for the seller. Am I correct, Rohit? Rohit is searching for the seller. Is it anyone knows what is the price of the extension box he did in the market? Where is Rohit? Sir. Solunga sir, what is the cost of your project? Sir,
1500, sir. 500. What is the cost you can sell? Sir, அது Roughly total you tell. sir 1700 to 800, sir. 1700, 800. But he personally, he WhatsApp me that 3000 to 4000. ஓகேவா நீ நான் அதை சொல்லி அவங்ககிட்ட ஏதாவது காசு கேட்டுருவீங்கன்னு அவன் சொல்லலை கொஞ்சம் குறைச்சி சொல்லிட்டான் ஓ ஓகே ஓகே யூ ஆர் டெல்லிங் த டிஸ்கவுண்ட் கேசிஇ பிரைஸ் am I correct? சார் சார் இல்லை சார், அது என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட கேட்டு அவன் சொன்ன ப்ரைஸ் சார். இது எக்ஸ்பெக்டட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு. But you messaged me, she told that 3 to Sir, my friend, 4,000. sir, I Uh, showed her this video, sir. She she told, she 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 told that put in there 3 to 4. sir, இப்ப price, sir. இப்ப ஹீனோட ஒரு 1000 ரூபாய் குறைச்சிட்டியே சரி பரவாயில்ல Sir, ஆமா சி sir. வித்தின் டே ரோஹித் உனக்கு எப்படி இருந்தது அப்ப நம்மளால ஏதோ ஒன்று முடியும் நமக்கு மார்க்கெட்ல கொடுக்குற அளவுக்கு நம்மளும் ஒர்த்து தான் உனக்கு ஒரு ஃபீல் வருதா இல்லையா and Sir, also and also among the faculties many of them made that video as a status and they received enormous feedback. Many of them liked that effort. So try to do those kind of projects. Definitely you will get a placement, no doubt in that. Okay, yes. We'll get into the module 3. It is a wonderful concept in this module. Ask your friends to attend the module 3 thoroughly because the last part is your seminar. Ask your friends to listen your classes and get feedback from them. Thereby you people can uh, alter or add something in your presentation skill. Okay, and one more topic is pending that I will come back and I will ask. Okay, yes, now we will start our module 3. Please take some hints from this module. It's a fantastic topic. uh, See, whenever we are doing some project, the reviewer will ask, is it possible to implement in a real time? Am I correct, sir? Have you heard this kind of feedback? Have you heard this kind of feedback? நீ சொல்ற ப்ராஜெக்ட் ரியல் டைமா பண்ண முடியுமா கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்க am I correct? நம்ம பண்றது ரியல் டைமா பாசிபிளா ஆர் நாட் then only it is a successful engineering. Okay, நான் வந்து ஒரு 40 வருஷம் கழிச்சு இது பண்ணுன்னு சொல்லி பேப்பர்ல எழுதிட்டு ஐ கேன் எஸ்கேப். பட் இன்னைக்கு இது ஒர்க் ஆகுமா நாளைக்கு ஒர்க் ஆகுமா is it possible to give that kind of deadlines? Then only it will be a perfect engineering product. Okay, so you people soon going to get a wonderful placement and you are going to work in colorful industries and you are going to work in real time projects. If I want to quote some real time projects what your seniors are handling, namely e-vehicle automation, e-vehicle automation is autonomous vehicle, traffic monitoring system, and then banking. Is it banking is a real-time process or it is a non-real-time process? Banking sector. Yesterday, Sabari gave some shared some video. Am I correct? QR code based Pani Buri vending machine. Am I correct? Anyone can who is going to take vending machine seminar? Hello? Sabari, please check who is going to take automatic vending machine seminar. Sabari, One second. where are you? Have you reached home? Yes, sir. Sir, Dina, sir. I reached home, sir. Dina, sir. Deena, are you there? Deena Dayalan, Yes, sir. can you take the same vending machine or your wish? Okay. Sir, vending machine, sir. The vending machine, your friend shared one video yesterday. That is also a vending machine. Am I correct? அது கூட எடுத்துறேன் சார். அதுக்கு நீ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ட்ரை பண்ண we will help you. Okay. ஓகே. Okay, you can take a screenshot of that video and add a few lines. That's all. Your seminar over. Okay. ஓகே சார்.
Okay. And also you can refer our handouts. Yes. Okay, thank you, thank you. So with this, we will start the today's class. I hope the screen is visible to everyone. Do I need to put it in a, okay, you people will respond most of the time only in the chat box. So let me give some space for chat box. Yes. Please take down the title, module 3, under that, RTOS. The pronunciation is RTOS. What is the abbreviation of the RTOS? What is the abbreviation of the RTOS? What is the abbreviation of the RTOS? Masila Devi. What is the abbreviation of the RTOS? Sir, Masila Devi absent. Okay, sir. Purushottaman absent. Sir, What is the abbreviation of RTOS? real-time operating system. Real-time operating system. இது ரெண்டா டிவைட் பண்ணுங்க. Please divide the title into two. Real time, the second one is the operating system. Which one you know well? உனக்கு எது தெரியும்? Real time தெரியுமா? Operating system தெரியுமா? புருஷோத்தமா. Real-time. Real time. Real time now, can you give some example or you can define the real time? What is real time? இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. What? இப்போ நடந்துட்டு நடந்துட்டு இருக்கிறது. We people are discussing in a real time. Am I correct, Purushothaman? You and me are having the conversation in a real time. Am I correct? It is not a recorded video. It is a live, real time. Very good. You also know operating system. What is the abbreviation for operating system? What is the abbreviation? OS. Am I correct, Purushothaman? Yes, sir. Purushothaman? OS. உனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு OS சொல்லு. Apple iOS. Apple, iPhone. வேற என்ன OS தெரியும்? Android. Android. Then okay, sorry to say that whatever the thing you told, it's not an operating system. It is a applications. Okay, Android OS தான் correct தான். சரி. அதுல ரன் ஆகிறது தான் application. சரி, okay. Android வந்து OS தான். இதுல வந்து Apple OS வேற. நம்ம சிஸ்டம்ல ரன் பண்ற ஏதாவது OS சொல்ல முடியுமா? Other than the mobile OS. சிஸ்டம்ல ஏதாவது OS? Hello? What? தெரியல சார். சிஸ்டம். நம்ம லேப்டாப்ல ரன் ஆகுற OS. Windows 7. Windows 7. Yes, very good. Thank you very much. So, உனக்கு இது ரெண்டுமே தெரிஞ்சதுதான். Am I correct? Yes, sir. Purushothaman? Okay, thank you very much, Purushothaman. Yes. So, real time is a live நடக்கிற events. Operating system, some system is going to operate. அது எப்படி அந்த சிஸ்டம் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு நமக்கு ஆப்ரேஷன் டு கேரி அவுட் சம் ஆப்ரேஷன் ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் நம்ம ஃபார்ம் பண்றோம். அதுதான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணி we need to do some task. We will see one by one. Okay, very simple syllabus. Operating system introduction. So here your friend said Android, Apple, Windows. First three he covered. Other than that, plenty, but we quoted few here. Okay, we quoted few here. Okay, Ubuntu, IBM, Oracle. Oracle is a, can anyone tell me where we are using Oracle widely? Anyone knows Oracle? Where we are using Oracle? Where? Sir, database management. Database management, especially where? Especially. Very good. Database management is correct. Exactly. Initially we used only there. Now we are using in all the applications. Yes. Masila Devi, please unmute. Masila Devi, please unmute. Masila Devi. Mic on செய்யவும் இல்லை absent.
You are getting second chance. Masila Devi ஆன்லைன் கிளாஸ் கவனிக்கக்கூடிய இடத்தில் இல்லை. கரெக்டா? எங்க இருக்கீங்க மாசிலா தேவி? ஹலோ, நெட் ஸ்லோவா இருக்கா? You have connected in lab. Okay, லேப்ல மைக் இல்லையா? நோ மைக். சரி, நீ காலேஜுக்கு வரும்போது அந்த லேப்டாப் எடுத்து என்கிட்ட காட்டுறேன். இல்லை, நான் லேப்டாப் புடிங்கி வச்சுக்கேன் மைக் ஒர்க் ஆச்சுங்க. இஸ் இட் ஓகே மாசிலா தேவி? If your mic works in KCE, the moment it is not yours, it's KCE's laptop. Is it okay, Masila Devi? Net problem, sir. என்ன நெட்டு? கிரிக்கெட் நெட்டா? எனக்கெல்லாம் தெரியாது. நீ மைக் இன்னைக்கு ஆன் பண்றேன். குயிக்கா மைக் ஆன் பண்ண. நெட் ப்ராப்ளம்னா வாய்ஸ் விட்டு விட்டு அப்படி விட்டு விட்டு கேட்கும் மைக்கு. நெட் ப்ராப்ளம்னா கண்டினியூஸா ஆஃப்ல இருக்கு. இட் won't be in the zero state. It will be in between somewhere. அது எனக்கு நெட் ப்ராப்ளம் மாதிரி தெரியலையே மாசிலா தேவி. மாசிலா தேவி மைக் ஆன் பண்ணாதான் அட்டனன்ஸ். ஓகே, ஏன்னா மாசிலா தேவி கோட்டட் சம் கீவேர்ட், அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னா she is not ready to unmute. ஓகே, வேற யாரை கூப்பிடலாம்? சாய் பிரின்ஸ். சாய் பிரின்ஸ் காணாம. அபிசித்து இல்லை. ஓகே, வேற யாரை கூப்பிடலாம்? இதுக்கே டைம் முடிஞ்சு. நீ கட்டின ஃபீஸ் இதுக்கே போயிருந்தா ஒரு ஆளா கூப்பிடுறதுக்கு. சரி, கேர்ள்ஸ் யாரை கூப்பிடலாம்? ஜீவிதா சார். மாசிலா தேவிக்கு என்னாச்சு மைக்கு? சார் தெரியல சார். சரி, இப்போ நீ இந்த அவங்க டைப் பண்ணதுக்கு அப்ரிவேஷன் சொல்லு. அந்த அவங்க என்னமோ டைப் பண்ணிருக்காங்க பாரு மேல. SQL சார். அப்படின்னா என்ன மேடம்? எனக்கு தெரியாது, நான் படிக்கல. Structured query language. What? Structured query language, sir. Where we are using this structured query language? Database management systems. Okay, who is giving the support for that? Oracle. Can you give an application for the Oracle or query based applications? One real time application. Have you watched yesterday's that Pani Puri? Sorry, Pani Puri vending machine? Jivida. Yes, hello sir. Are they used SQL concept there? It's a web application. அதையும் தாண்டி இனிஷியலா ஒரு process நடந்துது. Can you tell me what is that exactly? Let me check your observing power. I think somebody is downloading that video right now. Can you tell me how the particular machine initiated the process? Sir, when he paid the amount. Tell me. That is what. That's why I'm waiting for a long time. Where we are using that Oracle query based one. It is used in. It's used in Pani Puri nadikiran paru. It is used in which sector? சம்பளத்தை வாங்கி எங்க சார் போடணும்? Bank, sir. Banking sector. Okay, the Oracle is very, very famous, and it is a costlier software because it is a money oriented. Single digit error may make 1 lakh or 1 paise or 1 crore loss, but it is a single digit error. Is it are you accept that error? No, each and every query should be processed. And also think about one single transaction. Say example, your bank account number 200. Sir, சின்ன mistake sir. ஒரு நம்பர் இன்கிரிமெண்ட் ஆயிருச்சு, 201க்கு போயிருச்சு. Are you accept Jivida?
Are you accept Jeevitha? No, sir. Or 199 போயிடுச்சு அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா? No, sir. இல்ல உங்களுக்கு போடுற இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஒரு 10 பைசே குறையுது அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா? நோ, நெவர். ஸோ அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தெல்லாம் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு, எவ்வளோ இன்ஜினியர்ஸை ரெக்ரூட் பண்ணி, எவ்வளோ ட்ரைனிங் கொடுத்து, எவ்வளோ சேலரி கொடுத்து கிரியேட் பண்ணி அது ஒரு ப்ராடக்டா மாத்திருக்காங்க. ஸோ ஐ கிவ் யூ அ ஸ்மால் டாஸ்க் டு யூ பீப்புள். Please take a screenshot of these things and try to browse each and every OS. Red Hat. What is the difference between the Red Hat and Oracle and Ubuntu? What is the difference between the Red Hat, Ubuntu and Oracle? Any idea? What is the difference between 3 OS? Else you take only 2, Ubuntu and Oracle. What is the difference? Ubuntu and Oracle. What is the difference? What is the difference between the Ubuntu and Oracle? Major difference. Hello? ஆனால் 2 ஸ்லைடு தான்டா போயிருக்கு. கொஞ்சம் டக்கு டக்குன்னு வாய் திறந்தீங்கன்னு. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் கிளாஸ் எடுத்து வந்தேன். கட்ட 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 கட்டன்னு ஆன்சரு நான் பாட்டுக்கு முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன். இங்கே மூவே ஆக மாட்டேங்குது. ஹலோ? Ubuntu is mainly used for programming. ஓகே சார், நீ ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸை விற்கிறதுக்கு இவ்வளோ யோசிச்சுட்டு இருக்கிற. ஓ ஸ்ரீஹரி அது. ஓகே ஸ்ரீஹரி, வேற ஒரு ஃபேக்டர், மெயின் ஃபேக்டர் Ubuntu and Oracle. எது காஸ்ட்லி? Which one is costly? Which one is costly? Which one is costly? Vaitesh, system software. Which one is costly? Oracle. What is the price of Ubuntu? What is the price of Ubuntu OS? What is the price of Ubuntu OS? It is a open source. Think about. அப்ப இவ்வளவு பண்ணி ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டாங்க. Why? திங்க் பண்ணும். அது திங்க் பண்ணு. இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு OS கிரியேட் பண்ணி அப்புறம் ஓப்பன் சோர்ஸ் இன்ஸ்டால் வைக்கிறான். அவன் எப்படி காசு சம்பாதிக்கிறது? How they can pay salary to their employees? Think that, and also catch all the remaining OS. I don't know much about this. You people know greater than us. So it is not a social service, Srihari. It is not social service. Try to find the secret behind that. Okay? Yes. Then, now we are going to execute this work to all. Okay? That you find and tell. Okay? Now the detailed discussion. Our operating system is going to categorize into 2 topic title or 2 division or 2 category. Okay? One is the system software, another one is the application software. What is system software? It manages the operation of the computer itself. It can play and it has a boundary only within the computer. But application software performs actual work that user wants. Turn on the lamp, turn off the lamp, get the input from the keypad, get input from the mouse, give some output to the display, or application softwares. System software, only system-oriented activities, only system-oriented. Nowadays, the system-oriented softwares also receive some peripheral inputs. நம்ம விண்டோ OS, keyboard, mouse எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோ. System OS, system software. Application software, individual applications. I installed Windows OS. Who is know how to boot or install OS in your system or the laptop? Or who did already? Who knows how to install the OS in your laptop? Who knows how to install OS in your laptop? Please type yes or no or raise your hand. Please give some response. Who knows how to install OS? Hello? Nobody knows.
Is it no one knows? Sanjeev Sharma. Can you unmute? Can you unmute Sanjeev? Sanjeev Sharma. எங்க ஸ்கூல்ல எஸ்க்கு ஸ்பெல்லிங் வந்து YES. நீ என்ன எழுதிருக்க சஞ்சீவ்? சார் எஸ் சார். அதுக்கு பேரு எஸ் தானா? தயவு செஞ்சு இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாததுக்கு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன். நாளைக்கு இன்டர்வியூல அவன் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்பான், ப்ளீஸ் புட் இட் இன் த ஜாக் பாக்ஸ் போடுவான். தென் தே வில் புட் யுவர் ரெஸ்யூம் இன் த டஸ்ட்பின். ஒரு ரெஸ்யூம் டஸ்ட்பினுக்கு போகக்கூடாதுன்னா கரெக்டான லாங்குவேஜ்ல சேட் பண்ணு. ஓகே சஞ்சீவ், என்ன ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி தெரியும் உங்களுக்கு? என்ன ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி சார் சொல்லுங்க. என்ன எல்லா ஓஎஸும் ஒரே எல்லாமே மாதிரி ஓஎஸ் தான். நெக்ஸ்ட் 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 என்டர், அவ்வளவுதானே சார்? சரி, இப்போ ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேற எல்லாம் என்ன கேட்பாங்க உங்க ஃப்ரெண்டு? இதுல வேற ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணி கேட்பாங்களா? டிரைவர் என்ன சார். டிரைவ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க? ஸ்கிரீனு, சவுண்டு, ஸ்கிரீன் சவுண்ட், அப்புறம் பிரைட்னஸ், தென் பிரைட்னஸ் எல்லாமே ஒரு brightness. பேக்கேஜா இருக்கும் சார். அப்படியே ஒரு இன்ஸ்டால் பேக்கேஜா பண்ணிக்கலாம். ஒன்று போட்டுருவோம். ஓகே, அதர் தேன் தட் எனி அதர் சாஃப்ட்வேர் டு யூ இன்ஸ்டால்? If you are an embedded system student, do you install any other one more software in the laptop? Srigiri, padam paakkanum sir, VLC media player. Okay, then any other software. So therefore no one will Netflix, Amazon. Okay, but no one will install Arduino IDE. Am I correct? No one will install Arduino IDE. Now can you categorize which are all application software, which are all system software? Which are all application software, which are all system software? Hello? I hope you can differentiate the system software and the application software. Am I correct? Gayatri? பொண்ணுங்க 4 பேர் தான் இருக்காங்க, சுத்தி சுத்தி டெய்லி வந்துருது பேரு. பையங்க பெரிய லிஸ்டா இருக்குது. சார் காயத்ரி ஆப்சன்ட் சார். ஓகே ஓகே சார். ஓகே ஓகே. தென் வேற என்ன? Can you categorize the softwares OS mentioned in the chat box? Can anyone tell me which one is the application software? Any one application software, please. Type பண்ணதுல ஒரு application software. காயத்ரி ஆப்சென்ட். ஓகே, அவங்க சிஸ்டர் டைப் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் இருக்கேன் சார். ஓ, இப்பதான் அவங்க தங்கச்சி வந்து கொடுத்தாங்களா ஃபோனை? ஐயோ, வாத்தியார் கூப்பிடுறாரு ஓடிப்போ அப்படின்னு சொன்னாரா? நான் தான் சார் டைப் பண்ணேன். நீதான் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றேன்னா மைக் ஆன் பண்றதுக்கு ஏன் இவ்வளவு நேரம்? அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்களா? இல்ல சார், சாட்ல போட்டேன். சாட்ல நீங்க வந்து சாட்ல நான் கேட்கறது சாட்ல இப்ப கொடுக்க முடியுமா? Can you send one audio message madam in the chat? நோ சார். அப்ப என்ன பண்ணணும்? அன்மியூட் பண்ணி பேசணும். ஜிமெயில், வெரி குட் ஜீவ சர்மா. சரி, இப்போ நீங்க சொல்லுங்க மேடம், அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் எது? சாட் பாக்ஸ்ல நிறைய டைப் பண்ணிருக்காங்க, அதுல எது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்? சார் நெட்ஃபிளிக்ஸ், ஆண்ட்ராய்டு, Arduino Uno, then Amazon. Okay, system software. System software. System software. Settings. புரியல. System software அப்படின்னா எது? சார் விண்டோஸ். விண்டோஸ் அந்த மெயின் ஓஎஸ் எல்லாமே சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ல வந்துடும். அது இல்லாம we need some application software what person wants. ஓகேவா? விண்டோஸ்ல வரதுனால இன்பில்ட் ஓஎஸ்லயே சில அப்ளிகேஷன் கொடுத்துடலாம். எம்எஸ் ஆஃபீஸ், மைக்ரோசாஃப்ட் பவர்பாயிண்ட், இதெல்லாம் அவங்க இன்பில்ட் ஓஎஸ்லயே கொடுத்துட்றாங்க. ஓகேவா? அப்ப அதுவும் என்னது? அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் தான். இஸ் இட் ஓகே?
Is it PowerPoint is the application software or system software? Jeeva Sharma, PowerPoint வந்து application software or system software? System, sir. System. System confirm சார் மொபைல் வந்துச்சு சார். மொபைல்லே வந்துருச்சு. மொபைல்ல வந்துட்டா அது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரா? சரி கண்டுபிடிச்சிட்டு சொல்றியா? அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேருக்கு அது வெதர் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் எம்எஸ் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் இஸ் த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ஆர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்? ட்ரை பண்ணி சொல்லணும். சரியா கண்ணு? ஓகே சார். காலிங் குருவிழாக்கு வாய் இல்லை. ஸோ பாவம் வாய் பேசா பிள்ளை. சரி அது அவங்க அண்ணன் யாராவது டைப் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அவனா இருந்தா மியூட் பண்ணி பேசியிருக்க மாட்டானா? பிகாஸ் காலிங் நோஸ் மீ. ஓகேவா? அண்ணன் அவங்க வேற யாராவது அவங்க வீட்டில் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்க டைப் பண்ண இருக்காங்க. அவனுக்கு பதில் அட்டன்ஸ் வேண்டி. ஓகே அதனால அட்டன்ஸ் கிடையாது காலிங்க்கு. We will go to the next question. Yes காலிங். நான் தான் சார் டைப். ஓ நீங்க தான். ஓ ஓகே வாங்க வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். உங்க பிரதர் இப்பதான் ஆன்சர் பண்ணாரு. காலிங் இல்ல சார் நான் தான் சார். Then you need to know why can't you talk? Okay. Okay. Yes. Ready for the next question. Read it. What it is in the slide. Embedded system. Colin. Sir, complex problem. Complex problem. அதனால தான் இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப டஃப்பா இருக்கு. கரெக்ட்டா நான் காலின். சரி நாங்க மனசுக்குள்ள இருந்து நீங்க ஸ்லைட்ல போட்டீங்க சார்னு சொல்றேன். கரெக்ட்டா காலின்? எஸ் சார். Am I correct? காலினுக்கு வந்து டஃப்பா இருக்கு. எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ்ல வந்து மிஸ் நோடல் ஏசி மூந்து விளையாண்டுட்டு இருந்தவன் இன்னைக்கு ஒண்ணுமே இல்லாத தியரி சப்ஜெக்ட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ்ன்றான். என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே. ஓகே காலின் சரி ஓகே. அதனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா? காலின் shall we simplify that complex problem into a simple? Yes sir. What I say, what I gave the clue how to simplify your complexity. Initially I said no, you need to study in a regular basis. Am I correct? Yes sir. If you study regular basis, whether you want to study the whole module or part divided portion you will study. Colin? So divided portions. Divided portion. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா காலின் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு எம்பெடட் சிஸ்டம் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு we are going to do the same process. ஹியூமன் என்ன பண்றாங்க, அனிமல் என்ன பண்றாங்க, நேச்சர் என்ன பண்றது, put control C, put control V, it become a product. Am I correct? நம்ம என்ன பண்றோமோ அதுல இருந்து தான் இது எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Now you see, we are going to divide into a smaller, simpler pieces called task. Please note down. You are having a lengthier program. You are having one complex task. Which one you will consider as a complex task? எனக்கு ஒரு எம்பெடட்ல ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு டாஸ்க், ஒரு ப்ராஜெக்ட் யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான டாஸ்க். Rubric solving machine is a complex one or a simple one? Rubrics. The cubic அது பேர் என்னது? 4 டைமென்ஷன்ல இருக்குமே. What is that? Hello? யாரோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. What is that? Who's that? Hello? ஏன்னா அந்த ஸ்கொயரா இருக்கும் அது சால்வ் பண்ணுவோம். அந்த கேமுக்கு பேர் என்னது? ஹலோ இப்படி all dimension rotate பண்ண 3 dimensionல. What is that? Sir, Rubik's cube. Sir, Rubik's cube. Spelling சொல்லுங்க. RUBICS. CS CUBE. Rubik's cube. Rubik's cube embedded. Rubik's cube embedded algorithm. Rubik's cube embedded algorithm. இதை இங்க பார்த்தா இது மட்டும்தான் வரும். Now we will see in YouTube Rubik's cube algorithm. For that I need to stop my presentation and then I need to change the mode, then only you can hear the audio of that.
So the Rubik's Cube solving technique for the human itself a tedious one, or it will take some time to practice. It will take some time to practice. Now your silicon chips are capable, your programmed silicon chips are capable to solve the Rubik's Cube. How many of them watched those kind of video earlier? How many of them watched those kind of video already? Hello? Can you say yes or no? It is a powerful embedded algorithm did by any one of the student. Obviously, the student தான் இருக்கும். அது definitely அவனோட project இருக்கும். Okay? So rubric solving technique, whatever the thing available in the real world, you can observe the real world scenario and you can write it into some algorithm. Okay, write it into some algorithm. Sorry for the advertisement. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. In a recent episode of Almost Impossible, I looked at the limits of sticker from each of those edge pieces to the centerpiece of the same color. So for example, the non-white sticker on this edge piece is orange. I'm going to turn the top face until the orange sticker is aligned over the orange center. Once you've matched the sticker to the same color center, rotate the face with the matching center 2 times, moving a white daisy petal from the top face of the cube to the bottom. I'm now going to repeat this step 3 more times, once for each of the remaining daisy petals. So I've got the red center, I'm going to match that with this red edge piece here, turn it twice. I've got this green edge piece, I'm going to match it with the green center, and turn it twice. And I've got this blue edge piece that I'm going to match with the blue center, and turn it twice. When you're finished, you're going to have a white cross on the bottom of your cube. Like I said before, don't worry if you've got white corners as well. For now, you're just looking for this configuration right here. One more tip to keep in mind. That white cross is going to stay pointing down for the entire remainder of the solve. We are finally ready to solve the very bottom layer of the cube. When we're finished with this step, the bottom layer of the cube will be solved. And as a bonus, the bottom face will be solved as well. But before we start, let's pause for a quick lesson on ergonomics. That's how to hold and manipulate the cube. With the white face pointing down, place your left thumb over these 4 squares and your middle and ring fingers over the 4 squares on the opposing face. Now, position the middle and ring fingers of your right hand on these 2 stickers up here and your right thumb on the underside. Holding the cube this way allows you to do 2 things. First, it lets you rotate the right face freely and easily. Conversely, swapping the position of your hands allows you to rotate the left face as well. And second, it lets you use your index fingers to rotate the top face. When you string these rotations together, you get 2 of the most fundamental moves in cubing. The first sequence is called the right trigger. Now, whatever theory he said, it may not be the same algorithm. Please watch. Is it visible to you, students?
Dear students, can you take this as a challenge and do this as a final year project? Is it possible? FPGA Is it stands possible? for Field Programmable Gate Array. Hello? It's Am I audible? Hello? Yes, sir. Everything is possible in this engineering world. If you closely observe in and around us, observe first and sit and write what you have observed and convert into algorithm and give it to your chips. Your programmable chips will take care what you want to do. Whatever they see, we people are struggling in the grammar. The moment we started the YouTube, we got some unwanted advertisement. That may be unwanted, that may be wanted for someone. Okay. Then immediately you got some Grammarly advertisement. The Grammarly made a fantastic revolution. Rishwan, we know we don't want your help, Rishwan, to correct our grammatical errors. Rishwan, Sir. we can copy and paste it in the Grammarly. It gives the correctness. How it does? It has some algorithm. Am I correct, Rishwan? The Yes, sir. Grammarly has some algorithm. Who gave the input to that? Who is the right person to give the input to the software? Embedded system teacher or English professor? Sir, I can't get you, sir. Can you repeat, sir? See, to make the Grammarly software to work perfect, which professor's help you want? Sir, embedded system, sir. Hey, don't tell me. If you give it to me, Grammarly, no one will pay for that. They need a help of whose help they need? Sir, English professor. English professor. That's why every profession is the valuable. Every professor have a unique features. Okay. Physics teacher can give some physics learned product. I mean, plenty of things available in the website. If we get into that, we can't come out from that. Okay, Rishwan. Okay, Colin, are you in the line? Colin, shall we continue your conversation? Yes, sir. Colin? Yes. Yes, Colin. Uh, take that rubric solving. Have you seen that video or you went for the break? No, sir. Saw the No. video. Okay. Is it the complex problem? First they took some theory. Keep finger here, keep there, keep here. Take a notes one time. Write it into algorithm. Convert into a task. Task is nothing but what? Smaller or pieces. Program or pieces is called task. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Then these talks works together in an organized way. Is it the mission worked in an organized way? Left side one handle, right side one handle, top, bottom. Is it everything worked in an organized fashion or a random? Organized. Organized. Which finger I need to move, and which if I remove the first finger, the second finger need to take care. Am I correct? There is no fight between the fingers in the machine. Correct. Then the third point. This is called multitasking. What is multitasking? What is multitasking? Whenever the one finger try to rotate the cube, that time the second finger is holding the cube. அது விட்டுச்சுன்னா கீழே விழுந்துற cube. Am I correct? So each and every knob and each and every wheel in the machine doing some activities. So it is called multitasking. You people did PhD in multitasking. Am I correct? Am I correct, Colin Kurivila? Yes, sir. Except you, many of them attending the Google Classroom, putting the WhatsApp status, and giving the likes to the Instagram, and
making some video call too. There are some mobile phones allowed to do video call when while you are in the Google Meet. It is called multitasking. Am I correct? So now you think your mobile phone applications also doing multitasking, and your complex program in your mobile phone is sliced into a task, and it is doing in the organized way. Please note down these bulletins, very important for real-time operating system, especially in an embedded system. Then what is the multitasking design implies? Time sir. I am already 7 minutes. I consumed your extra time. Sorry for that. Take a screenshot of this slide and we will wind up. Go through that and we will continue. And we want to make a little faster. I need your cooperation. Everyone need to, at least not everyone, or one or two, please have a conversation. Thereby we will move the class in a wonderful way. Thank you very much for your patient listening. Come back with the wonderful projects and we will meet in the next meet. Okay, thank you very much. Bye. Any doubts? Any doubts from your side? Any doubts from your side? Dinadayala, எங்க ஸ்கூல்ல tank அப்படின்னா THANK. Dinadayalan? Okay, sir. நீ TQன்ற, what is TQ? I know PQ, real power and reactive power. I don't know TQ, sorry. Okay, thank you very much. Bye. Yes, yes, again in our school, U means YOU. Okay, sir? எனக்கு டவுட்டா இருக்கு, நான் திரும்ப ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன்.